సపోర్ట్ చేసినటువంటి స్పాన్సర్స్ అందరికీ సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహీంద్రా రైస్, అదానీ గ్రూప్స్, Viacom 18, Star, Sony, TV 18, Z, PR, Idea, Nick, Inox Air Products, Camlin, Red FM, Finolix, Ola Cabs, IRCTC, CII, Vodafone. Well, ఆ తర్వాత వెంటనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి రాక్ ఫ్యూజన్ బ్యాండ్ Nadi 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 ani just, and he's here all the way from Bangalore just for today, just for this song. We are presenting to you, but paade mundu I want all of you to sing with me. Nadi Nadi. 1, 2. Okay, so you promised me that you're going to sing with me, right? Narmada Sindhu Godavari Nadi Nadi Manumita Samanumita Sautravita Samanumita ఇప్పటి వరకు ప్రయాణం ఎలా జరిగింది ఒక విజువల్ రూపంలో చిన్న వీడియో. We are standing in the same place that Swami Vivekananda stood. Let us use this inspiration for 1 month. We must not stop till this happens. This must become a law and this must become a reality. Even if we cannot see it, our children should witness the right to revive 1 or 2 important rivers. Revive. It is not something that is finished. எனக்கு திருச்சியில் போய் ரோட்ல போறோம், கார்ல விழுந்து கேளுங்க ஐயா, ஒரு போகிற நேரம் வந்துடும் நமக்கு. Looking towards is a policy. If we implement the policy in the next 20 to 25 years time. అంటే వచ్చే 10-15 సంవత్సరాల్లో ఆ తర్వాత ఎంతో ఆలస్యమైపోతుంది. చాలా కొద్దిపాటి నీరే మిగిలి ఉంటుంది. వర్షం వస్తే వరదలు, వర్షం రాకపోతే అవి ఎండిపోతాయి. ఇప్పటికే ఎన్నో నదులు ఈ విధంగా మారిపోయాయి. The greatest achievement in this country is మన దేశంలో మనం గొప్పగా చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏమిటంటే ఎటువంటి ఆధునిక శాస్త్రం లేకుండా, ఎటువంటి సాంకేతిక సహకారం లేకుండా, గొప్ప పనిముట్లు ఏవీ లేకుండా కేవలం మన సాంప్రదాయపరమైన జ్ఞానంతోనే మన రైతులు 130 కోట్ల జనాభాకి ఆహారాన్ని సమకూర్చారు. में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है. in the last 10 years గత 10 సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా 3 లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఇది చిన్న విషయం కాదు. జరిగిన 4 యుద్ధాల్లో కలిపితే ఇంతమంది ప్రజలు చనిపోలేదు. మనం దానిని వారికి బ్యాంక్ లోన్ ఉంది అని త్రోసిపుచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఆ అంశాలన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఒక రైతుకి కావలసిన ప్రాథమికమైన విషయాలు సారవంతమైన భూమి, సమృద్ధిగా నీరు.
మీరు ఒక పంట పండించారనుకోండి, ఉదాహరణకు ఒక 10 టన్నుల చెరుకుని 1 ఎకరం భూమిలో పండిస్తే దాని అర్థం మీరు 10 టన్నుల ఉపరితలాన్ని తీసివేశారని. మనం మట్టిని మట్టి అనడానికి అందులో సేంద్రియ పదార్థం కనీసం 2% ఉండాలి. ఈ రోజున పంజాబ్, హర్యానా, మరాఠ్వాడా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులలో కొన్ని భాగాల్లో భూమిలో సేంద్రియ పదార్థం 0.05% కంటే తక్కువగా ఉంది. దాని అర్థం మన నేల మరో 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల్లో వ్యవసాయానికి పనికిరాకుండా పోతుందని. జంతువుల నుంచి వచ్చే పదార్థాలతో మాత్రమే సారవంతం చేయగలం. చెట్లను మనం ఎప్పుడో నరికేశాం. ఇప్పుడు జంతువుల్ని కూడా మనం ఇతర దేశాలకు మాంసం రూపంలో పంపించేస్తున్నాం. ఏదో ఒక జంతువుని మీరు కోసుకుని తింటే అది పెద్ద సమస్య కాదు, కానీ ఎన్నో లక్షల జంతువుల్ని మనం రవాణా చేస్తున్నాం. అంటే మనకి మన భూమిని సారవంతం చేసుకునే అవకాశమే లేదు. ఇది చెట్లు ఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది. కేవలం 45 రోజుల పాటు కురిసే వర్షాపాతంతో మన దేశంలో 365 రోజులు. అదే కనుక అక్కడ పచ్చదనం ఉంటే భూమి ఈ వర్షపు నీటిని తేలికగా పీల్చుకుంటుంది. ఎందుకంటే చెట్లు వేళ్లు భూమిని గుల్లగా చేసి అందులో చిన్న చిన్న ప్రవాహాలు ఏర్పడేలాగా చేస్తాయి. తేమ మట్టిలో చేరుకుని ఆ ప్రవాహాల ద్వారా నీరు పారుతూ ఉండడం వల్ల మనకి వరదలు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. భూమి తేమని పీల్చుకోవడం ద్వారా నీరు ఉపరితలం కింద ప్రవహించి అది నదుల్లోనికి నిదానంగా వదిలివేయబడుతుంది. వర్షం ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా దీనివల్ల నది సంవత్సరం పొడుగునా పారుతూ ఉంటుంది. విన్నర్స్ మీరు చిన్నారులకి అభినందనలు తెలియజేద్దాం గట్టిగా చప్పట్లతోటి. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సద్గురుజీకి నమస్కారం. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. దీపిక, ఎందుకు ఈ వాటర్ బాటిల్? వాటర్ లేకుండా బయటికి ఎలా రావాలి? మా పేరెంట్స్ వాటర్ బాటిల్ లేకుండా ఎక్కడికి పంపిరు. అవును దీపిక, రోజు 7 గ్లాసెస్ వాటర్ తాగాలి. కానీ నాకు బాధగా ఉంది, నదులన్నీ ఎండిపోతున్నాయి. అవును, మన కృష్ణా నదిలో నీటికి బదులు ఇసుక మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే మనం పెద్దయ్యాక మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయా? మా డాడీ చెప్పారు, ఫ్యూచర్లో యుద్ధాలు నీటి కోసం జరుగుతాయంట. మరి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నీకు తెలీదా? మన స్కూల్లో ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ క్యాంపెయిన్ గురించి చెప్పారు. ఎస్, ఆయన నదులు ఎండిపోకుండా ఎక్కువ పండ్ల ముక్కలు నాటాలని అన్నారు. మనందరం పేరెంట్స్ కు చెప్పి ఫోన్ కు మిస్డ్ కాల్ ఇప్పించాం. నెంబర్ గుర్తుందా? ఓ 8009 మీరందరూ కూడా మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చారా? మనమందరం కలిస్తే నదులను కాపాడగలం. పెద్దలందరికీ విన్నపం, ఫ్యూచర్లో మేము కూడా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి నదులను రక్షించండి. సద్గురు చెప్పినట్టు ముక్కలు నాటండి. ప్రకృతి ఇచ్చిన భూమిని, నీటిని కాపాడుకుందాం. సద్గురు ప్రయత్నం విజయవంతం కావాలి. ఈ ప్రోగ్రాంలో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. 8009 కి మిస్ కాల్ ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you Sadhguruji for this campaign to help our future. Thank you so much. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ దీపిక, థ్యాంక్ యూ అఫ్రా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ ఆ చిన్నారుల నోట్లోనే ఎంత ఆకాంక్షతో ఈరోజు మనందరి ముందర మాట్లాడారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీపిక అండ్ అఫ్రా. ఆయన ఇంటి పేరే వాటర్గా మలుచుకున్న విజ్ అందుకున్నారు. మరి అలాగే రామన్ మెగాసెసే అవార్డు అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ రాజేంద్ర సింగ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. సార్, మే వి రిక్వెస్ట్ యూ టు. और भाइयों, मैं समझता हूं कि ये रैली फॉर रिवर
नदियों की रिवाइवल के लिए है। అంటూ ముందుకొచ్చారు. ఆయన గురించి we need no introduction. Ladies and gentlemen, may I now request Sadhguru for his address. అందరికీ వందనములు. No, don't be afraid, I won't speak in Telugu because I don't want to kill Telugu here on stage. My engagement with mountains, forests and rivers goes back to my early childhood. When I say my engagement, not in terms of enjoying nature or its resource, I experienced these dimensions of nature's expression in many ways as an intrinsic part of myself, particularly with Kaveri. On the banks of Kaveri, I was born and I grew up. So, from the age of 12 to 17, almost every day, I swam in Kaveri. When I was around 17 years of age, I rafted down Kaveri for 163 kilometers from Bhagamandala to Mysore. For 13 days, just on 4 truck tubes and a few bamboos, I lived off the river. And I did not feel Kaveri as a water body, but as a life much larger than myself, as a life which nurtured a million other lives, a phenomenal expression of life itself. In the last 25 years, I've been watching the depletion of rivers across the country. But in the last 7 to 8 years, this depletion has become very steep. So steep that it's alarming, and many scientific studies clearly say by 2030, many of these rivers which have been perennial for ages are going to become seasonal. Already many rivers have become seasonal. Your Krishna unfortunately has become seasonal, Kaveri has become seasonal, Narmada has become seasonal. Like this we can go on. Inflict pain upon ourselves by saying that rivers which were perennial just 25 years ago have all become seasonal now. And there is no other cause than ourselves for this. We as a generation of people have taken the largest bite of this planet. And it's time that we do some corrective or compensatory action. It is towards this rally of rivers. All of you, I know you're not rallying for rivers, you're just protecting yourself, and that's good. I want you to do this for the next 1 month. Wherever you go, if it is sun like this, if it's rain like that, if there is nothing, like this. Because you need to understand this. This is the moment in our lives, either we do the right things or we sit by and watch disasters to unfold. This is not alarmist activist talk. This is proper science that we are heading towards a disaster. The problem is we have a very short memory. Before 1950s, every second, third year we used to have famines. When famines happened, people did not die in dozens or hundreds or thousands, but they died in millions. 1943 Bengal famine killed over 3.25 million people, but recently I was listening to Shashi Tharoor, he's saying the actual statistic is 5.2 million people. 3 or 5, it doesn't matter. Over 3 million people dying in 2.5 months' time, not because of a nuclear bomb or something, sitting quietly, not having the energy to move, without food and water, quietly dying.
We cannot forget that suffering and once again drive the country in that direction. But I must say, I am to the village we want, so that we will grow 5 varieties of fruits and protect the trees and nurture the trees. This is only for children below 15 years of age, so that they know the joy of plucking a fruit and eating, not going to the market and eating. Free of cost. Only thing is you can't take it, you can't pluck the fruit and take it. You can sit there and eat as much as you want, so that our children in the villages… This is one thing I always observe wherever I travel in the world, whichever part of the world I travel in. First thing I observe is how are the children? Because children in many ways are the most precious stuff that people have in their life. If you look at the condition of the child, you know the condition of what that society is in many ways. But I find even if you go to remote parts of Africa, they may not have a piece of cloth on them, the country is in very bad state in many ways, but children are bouncy and healthy. But if you go into our villages, unfortunately, we see our children not healthy, scrawny and struggling to walk. This is because shifting from subsistence farming to cash farming, people may have little more money, they have cell phones, they have motorcycles, they have tractors, but they are not eating the food as they should. Most of the people are just eating rice, tamarind, chili, onion. They know how to make their food tasty, but there is no nourishment. One of the best things we can do is, we are thinking of this combination, which I'm sure in this state it's much easier to do, is a fish pond and a fruit garden, where anybody can go and fish and pluck the fruit only for children, but fish for everybody. Anybody can go and fish, not in nets, but they can fish and eat the fish. If we bring this, the malnutrition condition can change dramatically. Why am I talking about malnourishment when I'm supposed to be rallying for rivers? You must understand this. If anything significant has to happen in this country, or in any country for that matter, first thing is you must take care of the well-being of the people. If you do not take care of the well-being of the people and talk about great things of raising new mountains, these things are not going to happen, they are going to be remaining empty talk. If it has to happen, we have to show people how it is going to benefit them. Because we are still a need-based society, and we always will be, unfortunately, unless our consciousness rises to such a point that we will think beyond our needs. Right now, whether you go to the marketplace or you get married, you are thinking of what will I get out of this, yes or no? Hello, let's be straight about this. Hello? It doesn't matter what you do, personal or public, are you not thinking in what way will it benefit me? So we are a need-based human beings yet. So when we're in this condition, it's very important that this is conducted in a strategic manner, not in an emotional manner. This is the biggest problem in the country. We have big emotions. I don't trust emotion anymore, because I have seen people worshipping Ganga this moment, and next moment they're spitting in the same Ganga and walking away without any emotion. So I don't trust your emotion. We need an enforceable law, an implementable law. A law as unambiguous as, let's say, traffic rules. You're supposed to drive on the left side. If you drive on the right side, within 10 minutes you will be picked up and there is a down, because this is important. This is once in a lifetime chance that we have. Because when I was in Puducherry, the chief minister there, Sri Narayan Swami, was saying, Sadhguru, 24 years ago when I was in Rajiv Gandhi's cabinet, we had a similar, nearly similar policy document prepared. All the experts agreed with this, but we could not get the concurrence of the state. This time around, these 16 states which we are driving through, why 16 means these 16 are the most heavily farmed states. These 16 states we are driving through, only 2 chief ministers I actually met and explained. All the others, including your chief minister, we just wrote a letter. Within 15 days, all of them confirmed the dates
for participation in the Rally for Rivers. This shows we are not the same people who we were 25 years ago. Here you see a spectrum of political parties sitting together for the same cause. This shows we are not the same people. The ignorance with which we handled 25 years ago, we are not going to do the same again now. One more aspect why we are driving through the entire country is, if you pass a policy like this and start implementation, even a very aggressive implementation will take 10 to 15 years of implementation. And it'll take another 5 to 10 years for the rivers to actually rise. This means 20 to 25 years to see results. This means 4 to 5 democratically elected governments would have come and gone. Many of us may not be alive to see this. If a government has to go for a policy of this long-term nature, there are many aspects involved in this, many complexities in execution, a huge financial outlay. If they have to do it, we being a democratic nation, it is the business of every citizen to clearly make a statement that we as citizens have come of age, we have matured, we are no more a freebie generation. If you do something for the long-term well-being of this nation, for the future generations of this country, we are with you. This is the statement you're making when you vote for Rally for Rivers with this missed call. And I want every one of you to participate and make sure everybody in Viajayawada does the same, everybody in Andhra Pradesh does the same, because this is our moment of contention. Are we going to be a disastrous generation or are we going to be a responsible generation? This is the question. In our lives, if we do not do what we cannot do, that's not a problem. But in our lives, if we do not do what we ఎల్లప్పుడూ మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి విజనరీ గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సందేశం. వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజేంద్ర సింగ్ గారు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, వేదిక పైన పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన సోదరి సోదరుమణులకు, ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్కి అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తి నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమం, ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమానికి నాంది పలికిన వ్యక్తి కూడా జగ్గి వాసుదేవ్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి నాంది పలికారు. వారికి కొన్ని లక్షల మంది ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు, కొన్ని కోట్ల మంది వారు చెప్తే వింటారు. అలాంటి వ్యక్తి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని ఏదైతే ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్, ఈరోజు మొత్తం కూడా చాలా సమస్యల్లో మనం ఉన్నాం. ఒక పక్క కరువు, ఇంకో పక్క వరదలు, ఇంకో పక్క అకాల వర్షాలు, అన్ని సమస్యలతో సతమతమవుతున్నాం. దీనికి కారణం మన యొక్క ఆలోచన విధానం, వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం. అలాంటి దాన్ని తిరిగి నదులన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి, ఈ నదులకి ప్రాణం ఇవ్వాలి. మనమందరం కూడా నదులంటే చాలా భక్తిభావంతో ఉంటాం. మీరు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నదులు జీవితాన్ని ఇస్తాయి. తల్లి జీవితాన్ని ఇస్తే సర్వస్వాన్ని ఇచ్చేది నదులు ఇస్తాయి, నీళ్ళు ఇస్తుంది. అలాంటి నదుల్ని ఎప్పటికప్పుడు పూజించడం, కాపాడుకోవడం మన వారసత్వం. ఆ విషయం ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దేశంలో మన పెద్దలు కూడా నదులకు అనుసంధానం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు మీరు చూస్తే పుష్కరాలు పెట్టారు. 12 నదులు, సంవత్సరానికి ఒక నదికి పుష్కరాలు నిర్వహిస్తాం. అదే మారిగా 12 సార్లు వస్తే గోదావరి పుష్కరం మారిగా మహాపుష్కరాలు కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ రెండు కూడా మన రాష్ట్రం రావడం మన అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నా. 2015లో గోదావరి పుష్కరాలు 144 సంవత్సరాలకు వచ్చే పుష్కరాన్ని మనం నిర్వహించాం. అదే మారిగా కృష్ణాలో కూడా 2016లో
మనం పుష్కరాలు చేశాం. ఈ రెండు కూడా చేసినప్పుడు నదులని అనునిత్యం గౌరవించడానికి, ప్రార్థనలు చేయడానికి, మన బాధ్యత గుర్తుపెట్టుకోవడానికి హారతి కూడా ఇచ్చాం. అఖండ గోదావరికి అఖండ గోదావరి హారతి ఇచ్చాం. కృష్ణానదికి పవిత్ర గోదావరి హారతి ఇచ్చి ఈ నదులపైన మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఈరోజు నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ seeing two tall personalities here. One is Rajendra Singh. I know him very well. Around 1995, we worked together for revival of rivers. He was our consultant at that time. Even he worked so much he spent so much of time for revival. Second important person for all of us, Jaggi Vasudev garu, Jagadguru garu. Today, I am really happy. I am praising him. I am appreciating him. He has taken a very good cause, that is human cause. All of us has to take a stand now. He is saying we have to balance everything. That is very, very important. You are a good friend of mine. Even at that time, I was instrumental for linking of rivers. You have to understand that. Even Vajpayee, at that time I requested him, in this country there are floods, there are drought. Ultimately we have to link rivers, then only we can survive. Otherwise some of the areas will have a problem. That is how we work together. And also, finally, Vajpayee has ordered for task force, headed by our Suresh Prabhu. But successive governments were discontinued about all these things. Today, what I wanted to request all persons who worked for years together, we have to join together. I entirely agree with you. Linking of rivers is a temporary phenomenon. Reviving of rivers is the permanent solution. I respect your sentiment. And at the same time, I have to do something for the immediate solution also. Otherwise, we won't be in favor for doing right things also for a long time. That we have to understand all these things. అందుకని ఈరోజు నేను చేసిన పని మీరు ఒకసారి చూస్తే, గోదావరి కృష్ణా నదులు అనుసంధానం చేశామంటే ఇది ఒక చరిత్ర. కృష్ణా డెల్టాని కాపాడుకోగలిగామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో మనం చూస్తే దగ్గర ఉత్తరాంధ్రలో 20 నదులు ఉన్నాయి, మధ్య కోస్తాలో 18 నదులు ఉన్నాయి, దక్షిణ కోస్తాలో ఒక 12 నదులు, రాయలసీమలో 19 నదులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కానీ మనం కాపాడుకోగలిగితే, ఇవన్నీ కానీ రివైవ్ చేయగలిగితే బ్రహ్మాండమైన ఊపు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. చెరువులు ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఆల్సో రాజేంద్ర సింగ్ జీ, వీఆర్ హ్యావింగ్ 40,817 tanks. We have constructed check dams, nearly 57,587. Even farm ponds we have constructed nearly 6,20,000. It is the highest in the country. Every drop of water should be conserved there itself in the same spot. That is my main consideration we are doing in the direction. Even percolation tanks we have constructed nearly 54,000. Ultimately, we are having a problem also. We are having bore wells, nearly 16 lakh bore wells. And also lift irrigation, 1140 lift irrigation. నదుల చుట్టుపక్కల రివైవ్ చేద్దాం, పంట తోటల చెట్లు పెడదాం. అదే మాదిరిగా ఎక్కడికక్కడ నదులని రివైవ్ చేయడానికి ప్రపంచం మొత్తం ఏమేం చేశారో అవన్నీ చేద్దామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అదే సమయంలో వియత్నాంలో దగ్గర 50% పండ్ల తోటలకు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వ్యవసాయం మీద వచ్చే ఆదాయం కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ వస్తూ ఉంది. నేను అందుకనే ఒక పిలిపించాను. మనకు 2 కోట్ల ఎకరాలు భూమి ఉంది. ఈ 2 కోట్ల ఎకరాల్లో 1 కోటి ఎకరాల్లో
పండ్ల తోటలు ఉండాలి. అదే మాదిరిగా 1 కోటి ఎకరాల్లో మైక్రో ఇరిగేషన్ కూడా ఉండాలి. వాటర్ని సంరక్షించడం ఎంత ముఖ్యమో వాటర్ని మేనేజ్ చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇవి జరిగితే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. దీనికి మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంది. జగద్గురు గారు చెప్పిన మెసేజ్, ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్గా, దేశ భవిష్యత్తు ఆకాంక్షించే వ్యక్తిగా వారు ఈరోజు ఒక పిలుపునిచ్చారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే దగ్గర దగ్గర 16 రాష్ట్రాల్లో 4100 కిలోమీటర్లు తిరుగుతున్నారు. తొందరలోనే ఒక పాలసీ డాక్యుమెంట్కి శ్రీకారం చుడుతున్నారు. నేను వారికి హామీ ఇస్తున్నా, ఆ పాలసీని మొదట రాష్ట్రం అమలు చేసే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది, ఆమోదించే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది. చైతన్యం తీసుకొచ్చే విషయంలో కూడా మనం ముందుకు పోదాం. ముందుకెళ్ళి అన్ని విధాల దీన్ని అమలు చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశానికే ఒక ఆదర్శం చేద్దాం. దీనికి మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాల్సిందిగా మరొక్కసారి అందరినీ కోరుకుంటూ, చేస్తామని అభినందిస్తూ, జగద్గురు గారి ఈ యొక్క మహత్తర కార్యక్రమం తీసుకున్న దాని పట్ల మీరందరూ కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ లేచి నిలబెట్టుకొని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ ప్లే కార్డ్స్ అన్ని చూపించాలి, సంఘీభావాన్ని తెలియజేయాలి. అందరూ ప్లే కార్డు చూపించాలి. అందరూ చాలా సంతోషం. ఒక సంఘీభావంతో ముందుకు పోదాం. ఈ మీటింగ్ చూసిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉద్యమం వారు పిలిపించారు. దానికి సంఘీభావాన్ని తెలియజేస్తూనే అమలు పెట్టి వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో మన రాష్ట్రంలో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. నేను డాష్ అని నేనున్నప్పుడు నా పేరు చెప్తాను, మీరు మీ పేరు చెప్పి ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. మళ్ళీ నా పేరు చెప్పకూడదు. నా పేరు చెప్పి మీరు తప్పించుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు అని నేను సకల జీవరాశుల మనుగడకు జలరాశులే ప్రాణాధారమని గుర్తించి ప్రతి నీటి బిందువును నా ఆత్మబంధువుగా భావించి నీటిని పొదుపుగా వాడుతానని, భావి తరాల వారి కోసం జల సంరక్షణ చేస్తూ కరువు రహిత రాష్ట్ర నిర్మాణం కోసం పాటుపడతానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Closing remarks by Sadhguru. Oh, is it so? Okay. It's truly fantastic that the governments of various states are standing up. Because my mother tongue is Telugu, I'm a little prejudiced. And maybe, not maybe, we will make sure that our first work after the policy document is done, and when work begins to happen on the ground, we will 100% partner with the government and make sure these rivers, particularly the tributary rivers, which are small rivers, are revived. In the next 5 to 6 years, you must see water flowing in